عنوان المحاضرة I can describe sight هي امتداد المحاضرة السابقة من خلال الموضوع ب a peaceful sight المنظر السلمي أو المشهد السلمي. We stood at the top of the hill for ages, gazing at the breathtaking view below. In the distance, the port was barely visible through the early morning haze, but we could just make out the island. As we drove back down, I caught a glimpse of a waterfall and asked Marcello to stop. Suddenly, a deer came into view, and then we spotted two of her young. They stood completely still, eyeing us warily, then ran off and vanished into thin air. A peaceful sight. We stood at the top of the hill for ages. وقفنا على قمة التلة hill لفترة طويلة for ages. Gazing at ننظر مطولا at the breathtaking view below للمنظر الذي يأخذ الأنفاس بالأسفل. In the distance على مسافة بعيدة the port was barely visible بالكاد أن يرى كان الميناء بالكاد أن يرى through the early morning haze خلال الضباب الصباح المبكر. But we could just make out the island. لكننا فقط make out استطعنا أن نرى الجزيرة. As we drove back down وعندما اتجهنا عائدين إلى الأسفل I caught a glimpse of لمحت يعني النظرة السريعة الخاطفة a waterfall شلال and asked Marcella to stop وسألت مارشيلا لكي نتوقف. Suddenly فجأة a deer came into view ظهر للعيان غزال. And then we spotted two of her young. spotted أيضا شاهدنا لمحنا اثنين من صغارها. They stood completely still. stood still or stand still. stood completely still. وقفوا بشكل جامد كليا. وقفوا بدون حراك نهائيا. Eyeing us ينظرون إلينا warily بحذر. Then run off ركضوا and vanished into thin air. ذهبوا مع الريح. vanish اختفوا بسرعة. Gazing at the breathtaking view. The port was barely visible. We could just make out. Caught a glimpse of a waterfall. A deer came into view. They stood completely still, eyeing us warily. Vanished into thin air. Gaze at something معناتها look at something for a long time because you are interested in it or are thinking about something else. النون مالتها gaze. gaze معناتها النظر مطولا لشيء ما لأنك مهتم بهذا الشيء أو أنك تفكر بشيء آخر يعني تصافن أخذ لك صفنة. النون مالتها gaze.
breathtaking تأخذ الأنفاس اللي هي very impressive. السينونيم أيضا مالتها spectacular مذهل. barely معناتها بالكاد only with great difficulty or effort فقط بصعوبة بالغة وبجهد بالغ كبير. only just synonym. visible مرئي a thing that is visible can be seen ممكن أن يرى. الأوبست مالتها invisible. haze ضباب اللي هو نفسه smoke الدخان dust التراب or mist اسم ثاني للضباب. in the air اللي يكون موجود في الهواء السموك أو dust or mist in the air which is hard to see through اللي ما نستطيع أن نرى من خلال hard to see through. الادجكتيف مال haze هي hazy. make something or make somebody out معناتها see ترى hear تسمع or understand تفهم something أو somebody with difficulty يعني ترى تسمع تفهم بصعوبة. come into view or come into sight معناتها يظهر appear ال opposite of disappear from view disappear from sight يختفي من الظهور أو من النظر. stand still stand without moving تقف بدون حركة. also keep still stay still sit still. eye somebody or eye something معناتها look at somebody look at something تنظر إلى شخص ما أو إلى شيء ما. carefully بعناية. or because you are suspicious of them of it أنت مرتاب حيالهم أو حيال هذا الشيء. warily معناتها carefully بحذر because you think there may be danger or problem ربما يكون هناك خطر أو مشكلة. vanish into thin air تتلاشى في الهواء أو disappear suddenly تختفي فجأة or in a way you cannot explain يعني في طريق بشكل لا يمكن وصفه. spotlight الضوء. ways of seeing طرق النظر. to catch a glimpse of something or somebody or glimpse something means تعني to see them for a very short time لفترة قليلة جدا and not clearly or completely وليس بشكل واضح أو بشكل كامل. catch a glimpse of something. to catch sight of somebody or something معناتها means to see them suddenly تراهم فجأة. often when you have been hoping to see them انت كنت تأمل أن تشوفهم وفجأة ظهروا لك فانت catch sight of them. to spot somebody or something means to see them suddenly تراهم فجأة أيضا especially خصوصا when they are hard to see من الصعوبة وأنه ترى هذا الشيء فهنا يقول spot this thing. we caught a glimpse of the actress as she left the theater لمحنا الفنانة عندما كانت تغادر المسرح. she caught sight of her cousin in the crowd هي لمحت أو شاهدت ابن عمها ابن خالها في الازدحام في الجمع مع الجمهور.
I spotted several mistakes in my work before I handed it in. لمحت عدة أخطاء في عملي قبل أن أسلمه. handed in. لاحظ هنا spotted هو لأنه مو بسهولة كان يلقى يشوف الأخطاء اللي موجودة، يعني هو hardly باللحظات الأخيرة يلا شافهم. هنا she caught sight of her cousin. caught sight معناتها هي فجأة شافت ابن عمها، لكن هي شنو كانت تأمل أن تراه، يعني هي أيضا كانت تبحث عنه بالكراود. caught a glimpse of the actress as she left the theater، لأن هنا ليس من المعتاد أنه أنت هي تشوف الممثلة من تخرج من المسرح. caught a glimpse هي أيضا رؤية شخص ليس بوضوح وليس بشكل كامل، فهذا الفرق ما بين طرق الرؤية الثلاثة. Thank you. نشكر لكم حسن المتابعة، ونلتقيكم مجددا بمحاضرات أخرى قريبا إن شاء الله. طبعا إذا عجبك الفيديو وتحب تشاهد فيديوهات قادمة بالقريب إن شاء الله، اضغط على لايك أو أخبر صديق من خلال عمل مشاركة، أو اشترك بالقناة لكي تكون عضو، أو علق بأي تعليق لكي نعرف ردة الفعل بالنسبة للمشاركين، وهل لديهم ملاحظات حول المنهج المستخدم أو الأسلوب المتبع لغرض تحسين الأداء بالمستقبل إن شاء الله.